Tu lah, nak kena rajin sikit. Tu pun kalau saya buat susah. Betul. Okay, so since dah ada yang masuk, nanti yang lain pun akan masuk lah. So I will record this session first. I will ask permission from all the speakers and everyone here. Okay, my like I will act as the moderator, and also I will assisting the speaker for today's session. So for today's session, we will have two separate talk. The first one is for internship in firm, and the second session will proceed after the first session, which is regarding sharing session for internship in Attorney General Chamber. So for the first session, we have Miss Alia Farisha and also Mr. Syahmi Nawawi. Both are our alumni, and they will be speaking for preparation for internship in firm. And the next session we will have Miss Fatimah Zara, Miss Amalina, and also Miss Sarah. They will be talking about preparation for internship in AGC. So this will be a sharing session. There will be no strict formality. Just make yourself feel comfortable. If you have any question you want to ask to the speakers, please unmute your mic. Then without further ado, I invite before that, we will begin our program with Umul Furqan Al-Fatihah. All right, without further ado, I invite Miss Alia Farisha to give few points and sharing session regarding internship in firm. Alright, thank you Hakim, our moderator today. Dengar kan clear suara kak? Dengar. Jelas. Dengar? Kalau lagging ke nanti just feel free to interrupt akak. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning to my dear brothers and sisters. So Ramadan Mubarak to all of you. So I hope this morning everyone's still energetic lah, because we just having our sahur kan. Jadinya Ramadan Karim to all. So akan ambil kesempatan kat sini nak ucapkan tahniah to you guys sebab manage to complete your 9th semester dekat USIM and tinggal final one for your internship je. Tahniah, regardless of apa-apa CGPA yang kita dapat, Alhamdulillah all of you dah did your very best, and insyaAllah akak percaya yang this final sem, your internship semester akan dapat, semua akan dapat 4 flat lah basically. Kan Syahmi kan? Basically internship semua dapat 4 flat lah. Tak ada yang dapat B ke, semuanya A lah insyaAllah. Unless you buat grave mistake, which I believe tak adalah, my dear brothers and sisters, takkan ada masalah lah. Okay, so untuk this sharing session, I have been informed by Hakim, kita akan join session dengan my another great sisters Sarah, Zahra and Amalina untuk AGC session. So I akan make it very short lah. So akak pun just ada few things je nak share. I don't have any slides, tapi I dah share slides dengan Hakim tadi. Ada tak Hakim terima? That one satu slide presentation internship dengan satu final report. That one akan share at the end of my session lah. Nanti akak akan inform lah. Okay. So first of all, akak kalau boleh this session jadi interaktif lah. So kalau you guys nak buka kamera ke, nak interrupt akak ke, nak sembang, feel free to do so. So boleh akak tahu, apart from yang join AGC, ada yang join private firms kan. Tapi private firms tu semua big, small, medium firm ke, ada tak range yang berbeza ke, semua small, medium firm? Just nak tahulah, sebab kadang-kadang budaya internship ni pun dia akan according to your internship place lah, macam tu kan.
Adakah Hakim mana-mana ke? Sebab akak baru dapat last week message daripada one of your batch lah. Dia kata dia baru nak decide which firm dia nak masuk. And ada yang dia kata macam dia ada bagi macam dia nak pergi big firm tapi macam better small medium firm. So korang sebenarnya dah memang dapat places kan? Actually sepatutnya semua dah dapat lah sebab kalau belah Semenanjung ni mostly akan start hari Ahad and then belah Semenanjung. Ni dekat ni Kedah, utara. Johor, utara. Akan Yelah, start hari Ahad. yang negeri-negeri Islamik. Terengganu, Aceh, macam tu kan? Okay, faham? Okay, so akak just ada like 7 points je lah. So my first point is always do your research lah at the earliest point. So adik-adik and my brothers and sisters still ada masa untuk dig out your selected firm tu, apa bidang dia semua kan. Kadang-kadang kita memang dah baca website, some firms ada website, ada yang tak ada website. So kadang-kadang kita tahu firm yang kita nak join tu daripada our connection lah, our friends ke mana-mana kan. So dig out as much as you can. Why? Because this is to give you gambaran what kind of world you will enter. Macam tu, what kind of people you will be friend with. Macam tu kan. What kind of bosses you will work with. So that is very important for me lah. Sebab akak jenis yang kena prepare gambaran-gambaran tu. Sebab kita biasalah bila join law industry ni, kita kena expect the worst. In terms of professionalism, yes, people akan tengok, wah, lawyer macam tu. Tapi in terms of work, nanti you akan faham once you joining the industry. Macam ni ke kerja lawyer? Sometimes lah, okay. Itu tak tahulah tu akak. Nanti Syahmi, Zahra akan share lah macam mana yang diorang rasa bila dah join the real legal industry of fraternity kan. Okay, so today, tomorrow you still have time untuk buat research your firm, okay, and korang join during Ramadan tau. So during Ramadan is quite challenging juga sebab kita puasa, so you kena maintain your energy tau. During your first and second weeks very crucial sebabnya this week ataupun this first month korang macam nak build your rapport. Macam kita nak tunjuk performance kita, karakter kita kan. So contohlah let's say lah kadang-kadang kita jadi intern ni, kadang-kadang job scope kita ni tak ada job scope. Maksudnya ada setengah firm dia akan put your job scope lah. Tapi setengah firm dia akan cakap okay you akan tolong semua benda. Nanti kalau kita orang panggil you just tolong kan. So kadang masuk first week ni lah you kena angkat file, pergi bilik store file. Lepas tu mulalah sesi you bermain dengan habuk, so letih kan. So during Ramadan bila dah petang-petang tu kita less energetic. So be prepared mental and physical. Walaupun dah petang, dah rasa lemah. Kadang-kadang first day tak ada kerja. Some of us I believe tak ada kerja. So kadang-kadang bos pun tak masuk. Bos cuti. Tak tahu bulan Ramadan ni kan, bos balik kampung nak celebrate Ramadan. So bos tak ada, so you tak ada kerja. So kalau you bosan ke apa, tapi kena tunjuk semangat tu lah. Semangat tu very penting lah bagi akak macam tu. Okay. And then, okay, my second point is that, okay, yang pertama tadi research untuk firm you lah. And then kena kekal bertenaga during this Ramadan. Terpaksa fake pun, fake lah tapi fake yang niat baik kan, macam tu. And then my second point is do courtesy call. Okay, courtesy call, ada setengah firm practice dia ataupun organisation lah. Sebab akak dah join kerajaan kan, government. So setengah organisation of firm, dia sangat prioritaskan courtesy call. Courtesy call ni means you greet and meet the partners, the bosses, the superiors and including your colleagues. Means that mesti you dah bayangkan, okay, hari first day you akan masuk office nak say hi everybody, my name is Hakim, my name is Alia, my name is apa ada kat sini, Anis, Fatin and so on kan. And introduce, saya dari USIM, semua-semua kan. That one kita tak panggil courtesy call. That one just macam introduction to yourself je lah kan. Courtesy call adalah you memang jumpa your bosses, partners, I mean yang the main people dalam that firm lah. You courtesy call separately, each masuk bilik diorang atau kalau diorang tak ada bilik ke, misalnya ada bilik lah partners ke bosses kan. Masuk bilik diorang and introduce yourself, cakap just terus bagi apa your expectation from this firm.
be very transparent. My tips duduk dalam dunia law, you kena be very transparent. Okay, later akak ceritalah apa maksud transparent. Tapi dalam courtesy call, just transparent. Okay, saya dari USIM, saya expect untuk belajar ni. And then your bosses mesti akan assign you. Okay, you memang di-assign duduk bawah litigation team. Tapi you still boleh convey your intention. Okay, despite being placed under litigation team, I wish to have the chance to join the conveyancing team later or corporate team later. So you maklumkan your hasrat. So your boss dah ada gambaran, oh this kid datang kat sini. Biasalah diorang memang panggil you kid. I sampai dah jadi lawyer pun orang panggil I kid. This kid nak join another department. So I should give him or her opportunity. Sebab sometimes small medium firm dia sangat berebutkan you sebab lack of staff. Normal dalam dunia law ni, you jangan terkejut kalau you lah dispatch, tiba-tiba you kena pergi hantar surat, you lah kena pergi print, you lah kena buat everything from A to Z. That one dekat small medium firm punya scenario, that's very normal. So you kena ni lah inform your hasrat. So bosses ni akan berebut nak guna budak ni macam tu. So kadang-kadang dia tak nak lepaskan this student kepada department lain ataupun bosses, kalau tak ada department kepada bosses lain. So you bagi tahulah, unless you memang nak fokus litigation, tak minat conveyancing, tak minat corporate, only then you boleh juga cakap your intention, desire memang nak fokus dekat litigation pun boleh. So you boleh, yalah macam bersembang dengan your bosses, tapi that one semua you kena buat separately. And kalau boleh habiskan first day. Kalau your bosses tak datang on first day, they on leave ke, meeting ke, trial ke apa, second day tu you pagi-pagi terus jumpa ataupun you terus message cakap, hi saya dah report duty today, so boleh tak saya nak jumpa tuan esok if you are available. Macam tu lah. Kalau macam during my time, dulu akak lupa nak introduce, sekarang akak dekat servis dalam servis lah, government, Jabatan Bantuan Guaman. Okay. Prior this, I sempat praktis kejap je dekat law private firm, dekat Azmi, dekat Bukit Bintang. Sebelum tu akak chambering dekat small medium firm, Natasha, area rumah akak je, Melawati. And then internship akak dekat Zaid Ibrahim dekat Ziko. So masa dekat Ziko tu, masa tu kita macam baru habis-habis COVID kan Syahmi kan. Jadi more internship akak still ada yang work from home. Kalau kat Ziko dia macam ada team. 2 minggu pertama di rumah, 2 minggu pertama masuk office. So akak ada macam, sebab partner dekat Ziko ada beratus. Ada ramai lah, ada berpuluh partners, lawyer dia beratus. Jadi kita macam impossible for me to meet each of partners tu. Jadi akak just tinggalkan email lah, just introduce yourself by email. Tapi kalau dekat macam you punya firm setting is not too formal, just WhatsApp je, ambil nama and ambil number and WhatsApp. Okay, that one what we call courtesy call. Akak dulu masa join service yang baru-baru dekat agency dengan, akak mula dekat agency lah, lepas tu ditransfer ke JBG. Tu government punya matter lah, dia memang banyak transfer. So ada partner tu dia tak datang, ada pengarah tu dia tak datang, so akak tak jumpa. So second day tu akak terlambat jumpa dia tau. Akak terlambat jumpa this pengarah dekat government, kita bagi pengarah-pengarah lah kan. Lepas tu my immediate boss, kita kan ada banyak bosses, tapi my immediate boss yang betul-betul akak di-assign bawah dia tu, dia marah akak. Dia kan marah, dia cakap, Alia, you tak jumpa lagi ke pengarah ni. So lepas tu barulah dia cakap, awak tahu tak betapa pentingnya jumpa pengarah to introduce yourself, bla bla bla, macam tu lah. So baru aku kata, oh penting courtesy call. Kalau kat government, to the extent dia akan remind kita, siap bagi reminder. Kalau kat private firm, akan rasa dia chill je macam, you tak jumpa lagi ke? Okay, go lah jumpa. Macam tu lah. I hope so lah. Okay, so that one, second point is courtesy call. And then build up your rapport. Maksudnya kena bagi impression yang bagus. Okay, lepas courtesy call tu you kena mingle lah dengan staff. Dia depends firm. Ada firms yang dia punya relationship bonding is quite bagus tau. Macam Syahmi contoh. Dia dengan bosses dia, kalau you follow Syahmi Instagram ataupun dekat WhatsApp dia, I percayalah dia tak letak kat LinkedIn dia. Tapi dia sangat macam berkawan dengan dia punya boss. Okay. Macam dekat Ziko yang professional basis, maksudnya tak adalah yang macam nak sembang hi, sembang your private life, tak ada. And kalau my chambering ke,
I tak pernah duduk dalam setting yang macam friendly setting. Kadang-kadang kita sembang lah private life, tapi tak 24 jam yang macam pergi makan together, boleh buat benda luar kerja. Maksudnya macam tiba-tiba jom satu hari ni pergi makan, keluar sini sana, pergi contoh ada firm kan, pergi exercise sama-sama, karaoke sama-sama, tak ada. So I tak pernah ada experience tu lah. So tu depends, nanti you tanya Syahmi lah macam mana. Sebab takut sometimes kita exceed our limit. Okay, so tanya dekat your colleague, ataupun kalau lah you terus takut nak tanya LA lah, legal associate kat situ ataupun legal assistant kat situ. Okay, at this point mesti ada ramai tanya apa beza legal associate and legal assistant. So that one benda lain lah. Tapi sebenarnya you boleh tanya dekat staff-staff, macam kerani-kerani, macam dekat any staff yang ada kat situ kan, macam tanya macam mana environment kat sini. Bukan nak gosip tau. Your gesture dengan your choice of words tu akan determine you ni orang yang berminat dengan firm ke orang yang nak bergosip. Macam tu. So tanyalah macam expectation boss ni macam mana. Contoh you duduk bawah litigation team, dia mesti ada senior associate, ada junior associate, dia ada paralegal, ataupun dia ada budak chambering. Kalau you takut nak approach legal associate ke apa, you boleh approach chambering student. So tanyalah, biasanya bos ni cara kerja dia macam mana, budaya kerja firm ni macam mana. I rasa legal industry ni work pace dia memang very laju lah. Memang semua benda nak cepat, dan semua benda cepat nak tepat, dan semua tu lah. Tapi kita boleh dapat gambaran macam bos kita ni yang jenis boleh tolerate ke tak. Macam contoh you draft something, okay, tiba-tiba you dah bagi share your draft dengan your boss. Ada setengah boss dia okay, dia akan check and dia akan revert back to you, and then you need to do some correction or amendment, and okay. That one is bagi I healthy and standard ordinary kerja. Tapi ada setengah boss, from my experience lah, your first draft is your final draft. Means yang pertama draft you hantar tu, itulah draft yang dah nak difilekan. Tapi masa tu I dah kerja and chambering lah. So macam korang baru internship, so I tahu bos takkan expect tinggi. Tapi macam I cakap lah, kalau dia depends on firm. Dia kadang-kadang bukan soal firm besar expect tinggi, firm small medium anggap biasa, tak. Dia kadang-kadang ikut pengalaman bos tau, ikut karakter bos you. Kadang ada je firm besar dia tak expect tinggi. Ada firm kecil dia expect tinggi sebab budaya kerja bos. So tu kan rezeki. About kerja ni bila dah start internship ke chambering ke bekerja, perangai bosses, your gaji, your semualah, semua tu rezeki. Nanti you akan tengok lah kawan you ranting kat status, weh hari ni aku kena marah, weh hari ni aku bos belajar gembira, weh hari ni. So benda tu kan you akan cakap rezeki. Contoh I frankly speaking here, okay, within these 4 walls, walaupun tak ada walls, within this meeting, jangan bawa cerita outside lah. I punya legal experience before this memang I rasa macam agak grave and severe lah, agak teruk. Bukan maksudnya yang memang kena kau kerja yang macam tu lah. So kita akan kadang-kadang kita akan mempersoalkan tau, macam kenapa kita dapat susah je macam tu. Asyik macam I seriously kadang-kadang selalu je kena marah, macam asyik kena marah je macam tu lah. So macam bab kerja semua rezeki, walaupun you dah buat your best ke ataupun teruk ke apa ke, benda tu rezeki. As long as you niat betul, insyaAllah okay lah macam tu. So that one, second one, maksudnya you kena cari firm you punya ni, tanya diorang macam mana work pace, expectation boss you. Okay, kalau ada sampel, contohlah you tak ada kerja dah, memang tak ada apa nak buat first day ke second day, ataupun kadang-kadang dah siap kerja, tiba-tiba boss tak bagi next kerja. So pergilah tanya, ada tak any bahan yang this firm prepared yang I boleh baca. Contoh return submission diorang ke, statement of claim diorang ke, any cost papers, untuk you tengok style boss you, untuk you tengok style firm you. Kadang-kadang each bosses in the same firm pun, diorang punya work ethics and work style is different. So you boleh tengok lah macam bosan, oh macam ni gaya penggunaan kata. Sebab I bawa I punya work style daripada firm lama ke firm baru, bila kita lompat-lompat, kadang-kadang ada setengah firm dia tak suka. Dia kata tinggalkan your previous work style and follow my style, macam tu lah. So work style is very important lah. Okay, I dah come with my third point kan. Okay, lagi sikit je and start doing your work. My fourth point,
Basically macam akak cakap, kalau tak ada kerja, cari kerja. Kadang-kadang kalau macam you dah siap kerja, you tak payahlah macam terus immediately you kena dapatkan kerja daripada orang lain. So bila you dah siap kerja, you dah hantar kat bos, you ambil lah dalam masa macam sejam dua, ataupun you terus tanya bos siap-siap. Bos, boleh saya tahu bos nak bagi saya maklum balas bila? So in the meantime, you boleh request kerja daripada orang lain. Sebab kadang-kadang contoh masa akak dekat Ziko kan, kita ada banyak sangat department. Banyak sangat department, banyak sangat partners. Kadang-kadang partners ni nak guna kita, ni nak guna kita, ni nak guna kita. So you kena prioritize mana you punya keutamaan. Contoh you memang di-assign bawah litigation team. So you katalah, sorry, I have on my plate something I have to that need to be done within this couple of days ke. So you macam kena very pandai-pandai menerima kerja dan pandai menolak kerja is satu art. Satu benda yang you perlu belajar juga. Macam mana kalau bos ni nak minta tolong you, dia pun bos. Tapi ada satu bos lagi pun nak minta tolong you, you kena pandai terima kerja ataupun reject kerja secara baik. Macam tu. And then jangan jadi terlalu, apa orang panggil bendul lah. Macam orang nak bagi kerja terima je semua. No. Sometimes jangan dibuli. Maksudnya orang saja je budak baru nak kenakan. In one perspective, baguslah you macam volunteer nak tunjuk, you pun dapat banyak belajar, tak dinafikan. Tapi sometimes macam tu lah, nanti dia akan mempergunakan kita. So you kena prioritize mana benda yang contoh, kalau Ziko, diorang ni budaya kerja diorang kan, akak, kenapa akak tukar daripada Ziko Chamberlain masuk small medium firm? Sebab dekat Ziko dia handle substance je. Maksudnya akak tak pernah sentuh mesin photostat, tak pernah sentuh binding, apa alat binding tu macam kita panggil lah, yang kita binding course papers tu. Dah alat lah kan. Binding punya tebuk-tebuk tu kan. Tak pernah sebab dia ada department dia yang akan buatkan. Maksudnya kita ada soft copy je, kita bagi kat diorang print semua. So akak rasa macam loser tau, macam tak buat benda from the scratch. Tapi sebab diorang punya subject matter case diorang tu very complex. So diorang nak lawyer-lawyer fokus. So this team kan, kadang-kadang saya cakap, biarlah saya buat, saya teringin nak belajar binding, saya teringin nak belajar macam mana nak susun semua kan, mesin photostat pun kadang tak pandai guna. Tapi kata it's okay puan, ataupun sometimes dia panggil you puan cik kan, cik kena fokus kepada substance, belajar daripada experts sementara peluang ada. So dia depends tau, so dia depends. So start doing your work, maksud I prioritize mana yang penting. Macam tadi dekat Ziko dia sangat prioritize substance, dia nak bagi you belajar law and procedure. So dia memang akan letak you kat law and procedure, dia tak bagi langsung you buat kerja-kerja remeh-temeh lain tu, dia suruh staff lain buat. Tapi kadang-kadang bila akak Chamberlain, akak dekat small medium firm, memang akak kena buat from scratch. Masa tu kita barulah kita bersyukur dulu tak buat. So apa masa tu lah you kena tebuk 20 jilid you punya bundle of document, darab dengan 3 kopi untuk court semua tu kan. Sampai kuku berdarah. Kadang-kadang hati-hatilah bila binding. Kadang-kadang bila kita ada paper cut tu, tercalik dekat kita punya course papers, dah jenuh lah. Kalau hakim tak perasan tak apa, dia darah sapu pula dekat paper ni macam tu. So prioritize mana kerja you and pandai delegate. Kalau you ada sesama intern yang lain, you kena pandai delegate kerja macam tu. Sebab sometimes kita ni kena bully kan, macam tu. Okay, and then my next point adalah shift department if you may, ataupun shift bosses. Kalau you tak ada department, shift bosses. Sebab kenapa akak cakap memang bagus kalau you dah nampak gambaran you nak in what stream, litigation, corporate, macam tu kan. Tapi sebenarnya you shift departments ataupun bekerja bawah bosses yang berlainan adalah good for your CV. Akak bukan nak kata CV is everything, but CV is important juga. Sebab dalam CV you, kita akan letak, okay, kita pernah kerja bawah bidang apa, litigation team, corporate team, conveyancing team. So the more the merrier. Lawalah CV you. Contoh macam ada my sister kan, dia nak intern dekat AGC. So I difahamkan this year AGC offers for the internship student ni untuk buat selama 4 bulan, the whole sem, bukan 1 month je. Tapi my advice is join, kalau boleh bahagi 2 pun tak apa, agency and private firm. Sebab apa? Nanti CV you akan lagi lawa. Maksudnya you pernah kerja kat agency, so you ada exposure dengan service government macam mana. On the same time, bila you pergi ke dekat private firm later, you akan kenal orang lain, cara kerja lain, private firm. So nanti bila you nak join service, senang sebab you dah ada
CV dah ada background, you nak join private firm pun senang sebab you pun dah ada pengalaman. So the more the merrier. So macam lah CV Kak Sarah, Kak Zahra dan Kak Amalina. Okay. So shift department as much as you can. So masa akak dekat Ziko, akak sempat shift 5 department. Dah 12 department tak silap I. Tapi yang I attach the most dengan project infrastructure, utilities department lah. Sebab yelah masa tu rezeki dekat situ banyak buat projek lah. So tak ada litigation, ada sikit-sikit. So sebab kita internship dekat USIM ni 4 bulan kan. So kita banyak masa. Masa tu observe lah. Masa ni internship lah masa untuk korang buat penilaian untuk chambering korang. Okay, ni nak masuk my next point lah. Okay, nak habis lagi 2 point je. Towards the end tu, contohlah kita internship 4 bulan. Kita bulan ketiga tu dah start cari your passion, identify your passion and then identify what kind of firm yang you nak masuk. Contoh macam akak dah start identify, oh dekat firm besar macam ni aku tak buat from the scratch ni bahaya ni. Nanti kalau in the case kita nak set up our own firm, kita tak tahu buat kerja from A to Z. Kerja kita substance je memang pandai law tapi yang kerja-kerja lain tu kita tak pandai. So I decide akak adalah cuba juga untuk buat chambering dekat dekat Ziko tu lah. Tapi rezeki akak fikir kita kena pergi small medium firm supaya kita buat from the scratch. So alhamdulillah lah, so akak dapat my experience agak diversity lah, ada banyak daripada pelbagai budaya kerja kan macam tu. So start looking for placement. Kalau nak retain, nak stay pun bagus. Alhamdulillah macam Syahmi dia pernah ada confused dilema nak stay dekat firm intern dia ke tak sebab diorang treat diorang very well. And I ingat lagi firm Syahmi tu semua perempuan, akak-akak yang rajin layan si Syahmi ni. So kadang-kadang kita sayang nak tinggal firm sebab budaya firm tu dah very good. Tapi sebaik Syahmi dia kan wise person. So dia looking for career growth. So dia nak cari pengalaman. So banyaklah you kena istiharah sama ada you nak duduk dalam your comfort zone sebab dah selesa dengan orang yang best ataupun you nak go out and looking for another opportunity pun alhamdulillah. Tapi apa-apa pun akak percaya semua benda tu betul. Kalau memang firm tu dah bagus dari aspek practice dia, law practice dia memang dah mantap, perangai pun dah bagus, gaji pun dah okay, why not stay? So bila you stay, bila you nak pergi kerja, chambering kat situ, intern kat situ, you boleh tunjuk, ni my tips lah. Bila you dah kerja, you boleh tunjuk yang you ni adalah orang yang setia, that is number one. Second is, bos sendiri sayang you. Dalam dunia pekerjaan tau, bukan dalam dunia law. Okay, dalam dunia pekerjaan, seseorang yang suka bertukar kerja adalah pekerja yang bermasalah. So bila your CV asyik tukar kerja setahun dua tukar, your future employer akan cakap, okay, this guy or this girl ada masalah. Dia problematic sebab tu dia suka tukar, dia tak resilient, dia tak bertahan. Sebab dia ada je masalah, dia susah nak adapt diri dia dengan that environment lah macam tu. That is one point, tu betul juga. So korang boleh tunjuk lah yang korang ni pekerja yang bagus sebab di-retain. Orang yang di-retain atau diterima masuk untuk stay adalah menunjukkan portray satu nilai yang bagus. Tapi in a legal fraternity sebenarnya normal bila you tukar firm. Setahun dua tukar firm. Sebab apa? Law firm dia tak provide subject matters yang banyak, subject practice yang banyak. Contohnya this firm dari litigation je. So kadang-kadang kita nak kembangkan kita punya kepakaran kan. So kita nak join firm lain macam tu. So bila you interview, depends lah. Kalau you selalu tukar firm, you cakap lah sebab I'm looking for another opportunity. Saya sentiasa nak kembangkan diri saya nak join dengan ni. So that one point is another good point. So dia depends lah how you nak twist kat situ. Macam tu lah. Okay. So penting lah nanti kat dalam CV you nampak internship 4 bulan lain, chambering setahun tempat lain, kerja nak retain ke apa tu is up to you lah. Okay, at the end, okay, korang kena prepare, ni akak bagi tips lah nak dapat 4 flat walaupun semua insyaAllah memang 4 flat kan untuk this semester. Start preparing your report tu from your first day, jangan tangguh-tangguh. Akak ni orang yang suka menangguh juga sebenarnya, tapi at least akak akan tulis hari ni akak draft course papers apa. And then akak tulis macam nota je, draft course papers, case bla 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 bla.
Sebab kalau akak kumpul hari Jumaat baru buat, kadang-kadang akak akan lupa hari Isnin tu buat apa. Sebab kadang-kadang kita lah buat correspondent, kita lah call orang, kita lah attend client, kita lah ini kadang-kadang kita dah bercampur bau tahu hari tu. Tapi at least report you everyday, tulis nota. Okay, hari ni jumpa klien, hari ni call, hari ni email, hari ni. Tapi tengoklah kalau you memang kerja you asyik call, tak payahlah tulis dalam you punya report to call, nanti kan your supervisor kat ini pun nak bagi tahu. Macam tu. So depends. Kadang-kadang kalau you kerja terlalu banyak, tak payahlah emphasize every single thing. Tapi kalau kerja you terlalu sikit, you terpaksa emphasize the smallest thing that you have done. Betul tak? So tricky lah guys tu. Pandai-pandai lah nak buat report you cantik. Sebab sometimes supervisor ada yang baca, okay budak ni dah belajar, okay ni memang pergi kerja kan, so bagi A. Tapi macam vice supervisor, okay ni tak ada lecturer kat dalam ni. Okay, macam vice supervisor is Dr. Fajri tau. Dr. Fajri. So Dr. Fajri very particular. Contoh I cakap, okay hari ni I buat research, okay, on tajuk ni. Kalau Dr. Fajri, dia suruh elaborate what is your gist from your research. So akak terpaksa lah buat ringkasan. Okay, saya buat research on this and this. Macam tu. Sebab sometimes you just tulis buat research. So kenali your supervisor. InsyaAllah you get A. That one is pun important lah. Okay, lastly from akak, get your recommendation letters from your bosses and lecturers. Okay, get your recommendation letters from your bosses and lecturers. This one applicable seumur hidup you. Okay, especially private firm. Siapa kat sini ada LinkedIn, mesti perasan. Kita ada dekat bahagian yang endorse, orang endorse kita, orang recommend kita. Benda ni sangat penting untuk tunjukkan report kita. So macam akak dulu, akak banyak daripada lecturers lah. Contoh sebab akak bekerja. Akak pernah jadi research assistant untuk beberapa grant dekat USIN. So kita kira pekerja kan. So diorang tulislah recommendation letters. Tapi kalau you student, you nak recommendation letters from lecturers tu boleh. Tapi yang internship ni, biasa recommendation letter saya tak payah risau. Biasanya bosses memang suruh akan tulis. You tulis, nanti I sign. Tapi you janganlah puji diri you angkat bagus sangat. Buat yang macam, tengok internet simple-simple. Tapi janganlah terlalu copy paste internet. You masukkan elemen memang seolah-olah pengalaman you kat situ, apa yang penting yang membuatkan bos ingat you ke, something like that lah. So get your recommendation letters sebab kemudian hari bila you nak hopping firms, biasalah dalam dulu practice ni kita akan hopping kan macam tu. You akan guna this letter, macam tu. Macam I dulu sebelum masuk Azmi Associate, mesti I interview, partner call my previous boss untuk tanya attitude I. Dia akan call. So ada setengah lawyer dia akan ambil masa dan her effort untuk call your previous firm untuk tahu you punya attitude to that extent. Sebab apa? Kita nak bekerja dalam dunia law ni memang kena teamwork yang bagus lah, macam tu. So kalau ada attitude problem tu, masalah lah macam tu. So itu je daripada akak. Kalau boleh akak just nak share sikit je slide presentation akak dengan report. Ni nak just scroll je, akak tak akan go through lah. So towards the end korang kena prepare, sebenarnya tak payah presentation slide. Present macam biasa je kan. Tapi biasalah lecture ni kalau ada bahan, korang bagi extra marks. So depends lah, kalau you rajin, you buat. Kalau macam Syahmi, dia sentiasa yang pada the rajins. Extra, ni lah extra marks sikit. Boleh ke Hakim? By the way, siapa-siapa nak tanya, tanyalah sebab akak dah habis. And lastly, kalau ada any soalan masa kerja, intern, chambering, letter kerja, nak minta sampel ke, feel free to ask us. Your senior, kadang-kadang bila kita dah keluar ni, kita jadi alumni, korang pun akan jadi alumni, normal tau, kita tak ada tempat rujukan sebab kita tak ada alumni group ke apa ke kan, unless you from family law background. So kita kat luar, kita dah tak ada istilah kakak adik dah. Kita istilah kawan je, kita semua alumni kawan. Sebab kadang-kadang akak akan minta sampel dari Sarah punya firm, walaupun benda tu private and confidential, but it is normal for us to do. Mood apa lah kalau case re-end season ni kita nak buat, Syahmi apa lah, tu akak selalu memang saja tanya Syahmi. Kalau kata nak hutang belanja sebab bagi sampel tu memang banyak, akak tak tahu hutang akak dengan Syahmi berapa banyak. Tapi nak kata penting, so feel free to ask us. Buatlah akak ni macam kawan, tak ada beza gap umur ke, not is an issue lah. Okay, so from first apa ni, first slide Hakim.
Janganlah, akak memang tak pandai buat slide, memang bodoh-bodoh. Okay, ni masa kurus sekarang dah gemuk, sorry. So this is my internship final presentation. Okay, next. Okay, so next slide. Okay. So basically kat dalam you punya slide memang kena ada tadi second slide, Hakim. Okay, so you kena bagi introduction dengan organisation background. That one semua marks tau. Yang ni dia ikut dia punya apa tu orang panggil? Dia punya requirement internship lah. And then you kena fokus that one dekat training activity tu. And then finding and recommendation dengan ethics tu lah. So membawa kepada conclusion. Next slide. So this one I introduce lah. Ada some of you duduk kat bangunan macam AGC. Ada yang duduk dekat legal department any companies, private companies ke apa. Tapi ada yang duduk dekat mahkamah. Ada kan yang intern kat mahkamah Hakim? Akak difahamkan ada yang intern kat mahkamah. Tapi akak dekat situ lah, dekat private firm. Yang private firm yang agak-agak tu tak tahu pasal apa. Lepas tu next, okay, kita kena introduce lah Ziko. So alhamdulillah Ziko dah ada website. So apa lagi, saya memang copy paste. Okay, that one kena bertindak bijak. Kalau ada website, you boleh screenshot your website. Sebab benda tu bukan you malas. Sebenarnya itulah menunjukkan praktis firm you buat apa. Okay, and next, okay, Ziko sebenarnya dia ada rangkaian apa panggil? Rangkaian network. So parent company dia is Ziko Holding. Ziko Law ni bawah Ziko Holding. So dia dekat dalam dunia ni dia ada dalam 10 negara kot yang ada Ziko Law Network. Okay, next. Okay, ni tempat dia. Next. Lagi ini semua introduction lah. Lagi ini semua introduction ni I copy paste ni my supervisor dengan ini. Okay, so ni ini yang paling penting, paling crucial. Next, ni yang ni this one. Apa training yang you buat sepanjang ni? So you kena bagi gist intipati apa yang you dah buat lah. Okay, so macam I dah join 5 department. Cuma yang kelima tu I putihkan sebab yang tu I tak join sangat. Next. So I cerita lah dekat litigation department ni you make it very simple je, point-point macam I draft the course papers, buat research, join course procedure, client meeting and bla 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 macam tu. And then next. Okay, jalan je. Ni masa akak join project infrastructure, apa kerja akak buat, bahagian oil and gas, land development, environmental, airport, reform. Next. So kebanyakan dalam projek ni, akak buat satu kerja je. Nama dia due diligence. Itu nampak satu je kerja dalam corporate. Tapi inilah paling susah sebab ada banyak ratusan soalan and kita kena jawab soalan tu sebelum kita buat legal executive summary dekat our client. Yang ni masih internship akak dah kena buat. Akak tak tahulah kenapa kalau dia heavy ke apa, tapi alhamdulillah macam partner dengan legal associate kat situ bagi instruction yang sangat clear. So sangat penting. Kadang ada bosses ni kan, dia bagi kerja. Ambil kerja ni buat, pandai-pandailah figure out sendiri. Kalau tanya kena marah. Ada setengah bos dia memang akan terang betul-betul. So that's all, that one semua rezeki lah. Rezeki. And then next. Yang ni akak buat, masa ni kerajaan Melaka nak reform dia punya undang-undang. Semua undang-undang, pejabat tanah, pejabat negeri, pejabat ni. So diorang nak reform undang-undang yang dah still applicable, tak applicable. So akak kena buat presentation depan pengarah pejabat tanah negeri Melaka dan pejabat perumahan. Dan dia bagi tahu akak maghrib lagi beberapa jam sebelum presentation. Which akak pun tak tahulah sangat benda ni apa, tapi kena study. So nak kata mission impossible is berkemungkinan berlaku. So be ready untuk dapat mission impossible. Contoh macam hari tu akak dapat, baru ni akak join service, dapat 2 pagi call, pengarah kata Alia esok pergi parlimen sebab timbalan menteri nak suruh assist untuk nak jawab soalan parlimen. So dah start kerja ni kena be ready lah. Dekat Ziko dapat message pukul 5 pagi tu normal. Tapi diorang tak adalah suruh you buat kerja 5 pagi. Tapi bosses memang diorang stay up. Macam Datuk Azmi from Azmi Associate, 2-3 pagi pun dia akan message you. Macam tu. So be ready lah, kena be prompt. And then next slide. You klik je sampai ujung. Ni akak just share apa yang akak buat semua tu. Gerak je Hakim sampai habis. Lagi. Okay, ni recommendations ni. Cuba tengok recommendations. Yang ni korang, akak rasa akan sama je. Upgrade lah ELI system tu. Sebab akak sampai sekarang dah buat tahu ELI system tu problematic. And then this is my suggestion lah. So korang pun kena put your suggestion lah. And then dah habis. Cuba buka report PDF tu satu. Ni, Hakim. Ni akak dekat sana. So, okay. This is what your reports will be like. Kejap. Cuba tengok ni. Hakim. Akak nak tunjuk ni je. Apa orang panggil lah? Atas tu orang panggil apa? Second page. Content. Table of content. Sorry. Table of content. Tak ada? Bawah.
Oh ni memang dia punya ni. Ni. Betul. Dia memang requirement you same, please check sentiasa macam mana apa yang kena letak kat atas. Yang borang-borang confirmation tu kat atas baru table of content. Macam tu. So ni lah semua yang kena ada. Kalau nak sample, feel free to ask us. Tapi bukanlah untuk copy paste sebab kita kerja lain-lain. Tapi dia punya ni macam ni lah. Okay. So kalau nak scroll banyak lah, ada 76 pages. Jangan tanya kenapa. Masa ni akak teringat akak dah buat 70 pages and tiba-tiba my problem got problem and then hilang. So I kena buat from scratch. Luckily lah memang minggu tu memang bermain dengan ni, so macam kita senang nak tulis balik. So sentiasa save kerja. Kalau boleh onkan mode auto save. Sebab kadang-kadang you buat course papers beratus pages, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba kalau better you upload dekat your dekat Google Drive ke apa untuk sentiasa simpanan. Sebab kadang tiba-tiba problem laptop semua, esok dah nak kena hantar benda tu hilang and then kita menangis tak berlagu. So that's all from me. Feel free to nak tanya ke letter kat dalam ni ke kat luar ke. Okay. Itu je lah dari akak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi. Before that Kak Alia, Kak Alia stay ke sampai Syahmi habis ke akan keluar? Kalau nak keluar better. It's okay, akak stay as much as I can sebab nak tengok adik-adik akak cerita juga dekat industri ada apa. Alright. After Syahmi session, after Syahmi give his insights, we will have a photography session first, and then we will proceed with AGC session. Alright, that is just not taking. Okay, Syahmi boleh proceed. Alright, Assalamualaikum semua. I hope you guys are doing well. I think most of the parts have already been covered by Kak Alia lah. So what I'm going to say afterwards is mainly the remainders lah. First of all, ini kita make it like very casual. You can simply interrupt. Kalau ada, if you have anything that pop up into your mind, you can straight away interrupt and ask me lah. Alright. So I believe that semua my juniors here semua dah dapat penempatan kan untuk your punya internship, right? Because you will start on 27th, this upcoming Monday. So what I'm going to say is that first, dia berbeza. Macam tadi, macam Kak Alia kata kan, rentak dan environment tu berbeza mengikut you punya tempat intern. That's why first thing first, macam tadi kalau perasan Kak Alia tanya, siapa kat sini datang daripada big firm, small firm and medium firms, because semuanya berbeza dia punya layanan dia, right? So like for me myself, I'm coming from a small firm, right? So small firm, it's not really that formal. Maksudnya kita orang bila small firm ni dia very casual in a way that dia tak adalah macam you kena ada formality semua tu. No, there's no such thing as that. Very casual, right? So I'm going to split my sharing session into 3 parts. The first is before, during and post of your internship application. Alright. So before, okay, kita masuk on the first part is the before. Pertama sekali adalah you kena tahu dekat intern tu apa yang you akan buat. You will know because for sure waktu interview you dah tahu dah. Waktu interview, diorang dah bagi tahu, okay, awak akan buat ni. So you dah tahu firm you ni dia punya area dia, apa yang dia punya main. Like for me myself, when I was doing my intern, my firm dia punya niche dia adalah conveyancing syariah. Then the rest is dia punya remaining tu adalah litigation. So I know because memang waktu saya nak apply internship, memang saya nak cari firm yang conveyancing. So that's why I already know
waktu I intern, apa yang I akan buat, which is convincing. So that's why sangat penting waktu internship, apa you punya main area yang you akan buat. Kalau let's say you punya main area adalah litigation, then litigation will be your main focus. Kenapa you kena tahu you punya area yang you akan buat is that you kena ada like a general knowledge of what you are going to do. For example, I was in a conveyancing department during my internship. So all the procedures before that tu kan, you kena at least tahulah dia punya general knowledge, right? They won't expect you that high tau, because kita masih intern waktu tu. Kita masih intern, so dia tak adalah expect tinggi. Cumanya at least you know got some general knowledge for you to cover up yourself lah, itu je. And then walaupun you dah tahu apa yang you akan buat, but it doesn't necessarily mean that you hanya kena fokus on that. Of course lah, dekat dalam sesuatu firm ni dia tak akan buat satu perkara je, dia tak akan buat satu subject matter je. Macam like I said tadi, my firm, my internship firm, dia punya main dia adalah conveyancing, tapi dia ada juga litigation, dia ada juga syariah. So fokus you memang conveyancing, tapi tak bermakna you kena abai yang litigation dan syariah tu, right? You kena juga cover, you kena juga ada general knowledge on that. So basically macam semua you dah tahu which one yang you kena fokus and which one you tak kena fokus. Itu in terms of equipping yourself with general knowledge before you start your internship. Because from my experience kan, waktu I do when I'm doing my internship, I was being assigned in the conveyancing department, but I also been assigned to do litigation and also syariah. So it was quite tough in a way because kita tak ada real exposure towards real practice tau waktu tu. And waktu tu kita orang waktu tu tengah COVID lah. Waktu tu tengah COVID kan, macam like totally lost kan. Semua tengah COVID kan, macam. So tapi walaupun COVID semua tu, dia tak menghalang kamu untuk buat research semua tu lah. Alright. So that's one on the part of before. So tadi kan cakap kita ada percakapan bertiga kan. So that is before. Just make a general knowledge. Then second macam Kak Alia kata, courtesy call tu lah. I don't really call that as a courtesy. Tapi you know, bila you datang kat tempat orang, dia standard lah. It's like a standard thing that you meet the bosses, the partners. Sebab my SV during my time was not the boss. It's one of the lawyers there. So mestilah you kena tengok yang atas lah. Maksudnya mestilah you kena pergi ke atas, jumpa dekat bos semua tu. You know, just to introduce yourself. Macam Kak Alia kata tu lah. Apart from jumpa dengan bosses semua tu kan, also jumpa juga dengan staff-staff semua tu kan, dia punya staff sokongan, because bila you buat conveyancing, staff sokongan ni lah yang paling crucial, because normally in conveyancing most of the papers will be done by the conveyancing clerks. So kena jumpa juga, as a respect lah, sebab diorang senior kan, kita just say hi to yourself, just say hi to them, just bagi tahu, oh saya intern baru, mohon tunjuk ajar, macam tu lah. Okay, so that's that on the part of before. So during your internship, what I always emphasize is that bila kita intern ni kan, kita menuntut ilmu. So adab dalam menuntut ilmu is that you kena jadi seperti cawan yang kosong. Why I said cawan yang kosong is that you are ready to learn anything kat situ. So jangan dia rasa, oh aku nak buat convincing je. No. Dia bukanlah, it doesn't show a good attitude of yourself. You know, bila you jadi cawan yang kosong, aku akan terima apa yang orang nak ajar aku. Sebab you dah harga ke ilmu tu tau. So always be cawan yang kosong, eager to learn something. That's one thing. And then kalau you tak tahu apa-apa,
always ask. I think it's very simple. Kalau of course lah, sebab kita tak habis grad lagi. Kita tak habis grad lagi, dan yang kita buat dekat firma tu, yang kita buat dekat fakulti tu, it might reflect the actual practice in this real world, but somehow kita tak ada the actual practice yang betul-betul tu. Maksudnya mungkin apa yang you guys buat waktu on the last year tu kan, somehow macam menunjukkan apa yang akan terjadi di actual practice world, tapi sebab kita tak pernah buat, so we will be like very fresh and very new, so kita tak akan tahu semua benda. So that's why kalau you tak tahu apa-apa ke, terus tanya dekat you punya SV. First tanya macam mana nak buat, and then you buat dulu, kemudian hantar, make sure yang you hantar tu is the best version lah. Okay, jangan version yang cikai-cikai tu. Hantar the best version yang you rasa that is the best version. Okay, hantar dan minta dia punya guidance, betul tak buat macam ni. Okay. Itu satu. Kedua, kalau you are making a mistake, of course lah, when I was doing my internship, I made a lot of mistakes, you know. So when you make a mistake, first thing first is that you have to admit that it is a mistake of yourself. Okay. Then second is that you have to own the mistake, and then the last part is that when you have made the mistake, so apa yang you boleh buat untuk rectify the mistake. So that's the thing when it comes to making a mistake lah. Okay. And then on the third point is that macam I was doing convincing. Convincing ada banyak. Convincing is one department, tapi dia akan ada normally dia akan ada pecahan-pecahan dia lah. Siapa akan buat discharge, siapa yang akan buat SPA, dia akan berbeza tau. Sebab setiap staff tu dia dah ada dia punya assign task dia masing-masing. So you kena tahu dengan siapa you nak belajar. Kalau contoh you punya SV only pakar on that area, tapi on subsale matters, on subsale dia tak reti buat. So you pergi dekat siapa yang pakar on subsale matters, macam tu. Sebab tu lah dia berbalik semula kepada yang tadi I cakap tu. You kena jadi cawan yang kosong. You kena selalu nak belajar something. Okay. And then apa lagi? I think selain daripada tu, contoh kalau you ada diberi banyak kerja kan, macam tadi, there are many departments in your firm. Ada conversing, ada syariah, ada litigation. Sama juga, you kena prioritize dulu. You kena ada sort of to-do list lah, mana yang paling urgent yang you nak buat. Kat situ, you punya time management is very important. If you cannot manage your time well, then it will kill you for sure. That's why time management is very important. Alright. And then ketiga, seterusnya is that you kena tahu dekat siapa yang you kena lapor. Macam I think Kak Alia pun dah cakap juga tadi. Contoh you punya SV is this one particular person. Then kalau ada lawyer lain, of course bila you kat intern nanti, akan ada lawyer lain nak guna you juga. Because you know it's a cheap labor, what? Yeah, it's a free labor. Yeah, they will use you for sure. Yeah. So you kena tahu you nak, sebab you ada tanggungjawab hakiki to this one particular person. Akan ada ramai yang akan employ you tau. Okay? Akan ramai yang employ you. So you kena tahu dekat siapa you nak kena lapor. You kena lapor kat this one particular person only. Right? So kerja yang diberi oleh this one particular person, your SV, is much more important daripada the rest tu. Walaupun the rest is coming from the boss of the firm. So that's why you kena ada you punya stand. You tak boleh nak simply terima, oh yes boss. No, it's not yes boss. You kena tahu. Kalau contoh kalau boss you punya the managing partner ask you to do things kan, cakap lah, minta maaf tuan cakap saya boleh buat, cuma you tengok you ask yourself,
whether you are capable or not doing that. Kalau you rasa you capable, bagi tahu what on your plates, right? So that dia tak ada expect you untuk bagi apa yang diminta tu right away. Okay, if you got many things on your plate and you think that you still capable in doing that, bagi tahu timeline. Okay, Encik, saya ada macam ni. So kalau saya bagi another 2 days, okay ke? So tanya dia macam tu. So at least dia aware of what is in your plate. Sebab dalam dorang terfikir bagi, dia tahu aku dah bagi, kau bagi aku balik. Dia tak. So you kena at least clarify to them lah what is on your plate. So penerimaan sesuatu kerja juga adalah satu skill macam Kak Alia kata. Dia is very important. You cannot simply accept everything. Kalau you rasa you tak boleh, then tak apa, cakaplah minta maaf, cakap saya rasa saya ada banyak you cakap in a polite way lah, ya. You cakap in a more polite way. Just say sorry to them because you got many things in your plate. InsyaAllah diorang faham, because bila you terima semua benda, then you tak mampu nak execute the task that have been assigned to you, it will jeopardize the firm tau. Itu yang paling bahaya. Kalau you bila jeopardize the firm tu yang kita tak nak lah. So jangan disebabkan aku boleh, and then you tak boleh buat to the extent that it will put the firm in risk. So kita tak nak macam tu. So that's why kalau you rasa boleh, okay, accept the task. If you cannot, then just it to them, alright? Seterusnya kalau contoh kalau like I was doing conveyancing, ada tiba-tiba I kena buat litigation now. I really hate litigation when I was doing my internship, because I didn't really understand waktu I belajar. I don't understand civil litigation, I don't understand criminal litigation. I really hate those subjects. Sorry lah lecturer if you are here. So, I really hate those two subjects now. That's why I go for conveyancing, during my internship, because I love conveyancing back then. So I was like, shit man, I got to do this litigation. Macam, ayo, I cannot lah, macam, aduh, macam mana ni litigation? I was very blur, why I been assigned to do things that I don't like. So, tapi still lah, you kena belajar dengan dorang lah. So kalau kat situ ada lawyer yang buat litigation, so betapa lah dengan dorang. So itulah, that's what I'm doing lah. Betapa dengan dorang. Though that I hate, but still you kena jugalah. Takkan sebab waktu tu I free kan. So I said okay lah, I take it as a challenge. I took it as a challenge, then I learn from the litigation lawyer lah. Macam mana nak buat the cost paper semua tu. That's that. Then jangan kalau you free kan, kalau there's nothing much in your plate, jangan pula kata yang you busy, sebab nanti kantor busuk yang tu, sebab the boss will know. You punya SV will know free ke tak free. Contohlah, you punya SV tahu yang you got nothing much to do. Bila the other lawyers ask you to do, then you kata sorry, saya banyak kerja sekarang ni. Padahal you tak buat kan, padahal you free je kan. Tapi nanti the lawyer will ask, puan betul ke Syahmi ni tak banyak sangat kerja? Sebab saya dia minta dia buat kerja tapi dia kata dia busy. Taklah, dia tak ada apa-apa sangat. Kan akan terbusuk macam tu. So just be honest with you. Just be honest with yourself lah, okay? Jangan tu, jangan tipu sangat, okay? So that's that. Apa lagi ya? Dulu, I buat sebab conveyancing. Waktu I conveyancing, I banyak juga belajar dengan clouds. That's coming from my experience tau. Like I said, dalam conveyancing, normally lawyers akan do the double checking of kerja-kerja cloud, dan dia akan attend the client and go for signing. Yang akan buat form 14A, 16 tu semua, normally itu clerk yang buat. So jangan rasa macam dia kerani, aku ni bakal jadi lawyer
kenapa aku nak kena belajar dengan kerani? Never ever had that kind of attitude. You know, that is very wrong. Sebab ilmu ni datang daripada siapa saja. So, walaupun dia clerk ke apa ke, kalau dia lah mahir buat tu, pergilah belajar, duduk dengan dia. Macam mana buat. Jangan rasa, oh aku ni law student. You know, I'm a law student. Juga, I'm a high achiever student. Why should I learn from the clerk? Never ever had that. Cakap, it's very dangerous, okay? So, sebab tu kata, selalu jadi cawan yang kosong, okay? Nak belajar ni kan, itu antara adab lah, okay? Kemudian, the last thing, sorry, that's not the last. Kalau macam ada bagi your boss ke ataupun your SG bagi any assignment ke apa ke kan, do it promptly in a reasonable period of time. Janganlah dia bagi you kerja hari Isnin, you bagi balik hari Isnin depan. Itu terlalu delay pula kan. Dia reasonable lah. Kalau you rasa benda tu senang, kalau boleh bagi hari tu juga, bagilah hari tu. Kalau rasa benda tu susah, then take a few days untuk buat. Tapi janganlah ambil masa yang lama sangat. Sebab nanti they will question you punya capability. Budak ni aku bagi kerja Isnin depan baru bagi. Dia kata apa lambat sangat kan. So jangan macam tu pula. Dia you know kena reasonable lah. You nak bagi balik you punya yang assignment yang telah diberikan tu. And then always apart from kita belajar kan, apart from kita belajar daripada mereka semua ni, you kena juga ada position in yourself. Maksudnya contoh sebab kita dah belajar for this 5 years kan, kita dah belajar for this 5 years. Kalau you rasa benda ni macam salah kan, tapi you just cakap dengan mereka, you know, just politely say to them, correct me if I'm wrong, but I think when it comes to contoh when it comes to negligence, there are certain elements that you need to fulfill first. Contoh you just you kena ada you punya position. You tak boleh simply terima je. No. Diorang pun tak suka juga orang macam tu. Maksudnya you kena ada punya position you lah. No lah dia macam ni. Macam tu. And then always berkaitan dengan tu juga, you kena ada ideas to contribute dalam sesuatu firm. Sebab ni what I learn kan, it doesn't matter whether you are a high achiever student or you are not a high achiever student. What matters the most is that what you can contribute to the firm. That what matters most. The managing partner will look at that. Cakap, you budak pandai ke apa ke, kalau you tak boleh nak contribute to the firm, you are nothing. Cakap. So always have something, ideas untuk the firm. Dan kalau you rasa the firm tu ada macam ada things yang kena perbaiki, kalau you have a good access to the managing partner kan, ataupun you kan boleh cakap dengan SB you terus lah, just cakap, Wan, saya rasa untuk pengurusan case conveyancing, saya rasa better macam ni pandangan saya lah. Diorang lebih suka macam tu tau. Because dia akan nampak budak ni concern pasal firm ni, macam tu. So always had the idea to improve the firm, macam tu lah. Alright, and I think on the last part is that the post internship of your application, always maintain a good relationship lah with them. Right, this is general rule tau. Of course there is an exception to that. The exception is that if you punya internship placement is shit, then don't maintain a good relationship lah. Yeah, just cut it off. If you have a good relationship, if you have a good working environment, maintain them. Try to maintain that good relationship. It's very crucial. Tapi kalau you rasa benda tu bagi you toxic ke apa ke, don't give a shit about them lah. That's me, Syahmi. Apa dia?
Itu akulah. Every time I nak start new working kan, I akan memang clean slate. Memang akan totally bersih, move on. Yeah, you know. So I think that's far as my sharing is concerned lah. And then kalau saya bertambah sikit bila you dah buat internship nanti, bila you dah habis buat internship nanti, never be afraid to try new things. I think that is the most takeaways that I learned during my internship. Why I said this is because you see, macam I cakap tadi kan, I tak suka civil litigation, I tak suka criminal litigation. The reason why I joined that firm is because I want to do conveyancing, because I love conveyancing really much. I love conveyancing very much tau waktu I belajar. That's why I go for conveyancing punya firm. And then while I was doing the conveyancing, one thing that I found out is that I don't have any passion in doing that. Tak ada, you know, jiwa tak ada. Jiwa, you know, just like, oh, wow, doing this. You know, everything, why I'm doing this. Tak ada jiwa tau. Macam, kenapa cakap. Tapi waktu belajar kita suka. Waktu bila buat betul-betul kan, macam, oh man, cakap. And then bila dah habis internship kan, though that I got offer to retain, I was like, well, dia kata dia akan offer untuk buat litigation semua tu lah dengan syariah semua. It's a good offer. I have to admit that. But I said no lah. Cakap tak ada jiwa. Cakap takkan aku nak stay sampai umur 60 tahun doing this conveyancing. Cakap I don't have any jiwa. Cakap how come? Cakap masa mula-mula tu ada the spirit is very high masa mula-mula start internship tu kan. Tapi you know, towards the end tu it keeps on fading tau. My spirit, my passion is keeps on fading. Cakap no lah, I cannot do this lah. Cakap. And then for my ni masuk sikit chambering, and then waktu chambering tu cakap apa aku nak buat cakap convincing tak ada jiwa. Nak buat litigation takut cakap, sebab tak suka kan. So I really hate convincing, I really hate litigation. But that's why I said never afraid to jump into new things, never afraid to try new things. You wouldn't know that, right? So I decided to get out from a comfort zone. Cakap. I said to myself, damn it, cakap, screw it, cakap, just give it a try. Sebab I tak tahu, cakap, I didn't know. So bila lah I jump into litigation, never I know that I think so far lah, up until this 25th of March, I think I found my passion. My passion is there. So that's why I said don't be afraid. Bila you dah buat you punya internship on this one particular subject matters, kalau you rasa you punya jiwa tak ada, then don't be afraid to jump into new things. It's never too late, right? Just give it a try. You know, life is like a box of chocolate. You know, you wouldn't know that unless you try, right? So my sharing is very simple lah. You know, teamwork lah. Teamwork is very important dalam you punya firm ni. Jangan gerak solo. Bukan jangan gerak solo. Maksudnya jangan sebab you nak menang hati you punya managing partner ataupun you punya SV tu, you abaikan you punya teammates kalau ada. Sebab waktu I intern I seorang. So kalau you ada member-member lain, janganlah rasa nak terkehadapan sangat sampaikan you abaikan kawan-kawan you yang lain. Don't be like that, you know. You takkan boleh pergi jauh. You can go fast, but you wouldn't go far lah, right? So teamwork is very important, okay? And then kalau you rasa macam stress ke apa ke kan, because I don't know tau. Kalau you ada rasa stress ke dekat tempat kerja, tempat intern ke, always had somebody to talk to. It doesn't have to be your partner tau. It can be your friends, you know. Have a buddy to talk to lah about you punya tempat kerja. Kalau if you don't have, and then if you feel like you need to express it on the social media, then
you can do it, but in a reasonable manner lah, right? So I think so for my tips itu sajalah, right? It's very short and concise. So sorry, it's not that long. So I think that's that lah on the part of me. I don't have any slide to show you guys. Saya lah lucky. So that's that. Feel free to interrupt and to ask any questions lah, right? Alright. Thanks, Syahmi. Life is like a box of chocolate. You never try. You never know if you don't try. Oh. Okay. So I think the Q&A session will be perhaps 5 minutes macam tu lah. So I'm worried that it can be longer than that. So what if we take a pic first? Kita akan ambil gambar dengan speaker dulu, and then kita akan ambil gambar semua. Okay. Alright. Ready speaker. 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 senyum. Okay, terima kasih. And then everyone, you guys can open your camera so that we can have like a huge family picture. Kan, bila you see MFSU nak ada gathering balik ah? Lama lagi you see. Hey, hi Zami. Hai Zamir. Kita boleh buat program alumni ke nanti? I lah aku Meriah baca sikit, status Zamir, what's happening in his new. Yang lain? Ada lagi yang nak join? Yang lain tu sambil pegang Quran berzikir tu, Ramadan ni. Ada yang makan telekong, sambil ngaji, dengan talk, apa, kita faham. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. So I will assume that you guys have a problem with your camera lah. As always in lecture lah. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oops, sorry. 1, 2, 3. Okay. Harap-harap dapat lah. Kalau tak dapat, problem code dengan my keyboard. So thank you everyone. So we'll proceed with Q&A session. So please emphasize your question focusing on firm so that kita dapat pastikan you guys can gain as much as you can lah from Syahmi and Kak Alia. Both are great person lah. Even dekat faculty pun shiny ni ya. No. Jangan, dekat luar loser je cakap. Sambil-sambil orang tanya soalan tu kan, apa yang Syahmi cakap, what I'm doing right now tu, ya Allah akak tahu every day I tanya that soalan every single day sampai sekarang. That's normal lah, that's normal. Jangan rasa loser, jangan rasa, kadang-kadang yang nangis macam Syahmi cakap lah, find a body lah untuk cakap. Tak cakap akak, semua orang kena dengan akak. Kalau nak untuk I lah, kalau nak number phone I just minta lah dekat Hakim ke, kat siapa-siapa ke, feel free to contact saya lah. Ya, sama lah. Right. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan. Alright, I will ask question to Syahmi lah. I can see that your lifestyle, like you also join join a group of people riding a bicycle. You show that even though you are doing you are becoming a lawyer, you still have your own lifestyle lah. You look cheerful lah. You tak nampak you don't look like someone yang stressful with your work lah. So how you divide or manage your time lah, and then how you gain trust from your employer to still retain in your firm. Like before this, you have an offer to retain in your firm kan? Okay, alright. Alright. So menjawab soalan Hakim, I think the
the overall answer will be time management. But just add up, during my internship kan, satu berbeza tau waktu zaman kami dengan zaman you guys, because during our time it was a COVID, so the workloads is not really that much as compared to now. I can see that, right? So pertama sekali is that you have to, aside from when it comes to time management, you must know apa benda yang you kena prioritize. That's the thing, right? Always know you punya tanggungjawab hakiki yang mana yang you kena lebih utamakan daripada you punya the side job of you. During my internship, I'm lucky because my internship firm, the boss is really amalkan work-life balance, where pukul 5:30 je dia memang suruh balik. I intended to stay at the firm till 6 kot. I intend to stay till 6 p.m. Then the boss say, why are you doing here? Dia cakap, you go back lah. Dia cakap, life, kerja tak akan habis. Dia cakap, balik. So, I'm lucky for that. Alhamdulillah, I'm lucky for that. That's why I managed to do kerja part-time. Right after I habis my internship pukul 6, I masuk part-time. Masuk pukul 7 dan kerja sampai pukul 12, pukul 2 pagi. Dan sambung balik. Because the workload is not really that high during that time. So, I'm lucky for that. Tapi macam saya cakap sekalipun, you kena tahu mana yang you kena utamakan, right? Like itu during my internship. Like for now, despite me joining this bicycle community and whatnot, percayalah, ada hari-hari yang I tak dapat join. Banyak hari yang I tak dapat join because I got submissions to that needs approval, but bila tak dapat approve tu cakap belum. Contohlah hari Rabu kan, hari Rabu is my bicycle event. I also got deadlines. I managed to do my submission before that, but approval tak dapat lagi. So I wouldn't join my bicycle event because I said, no, cakap kerja lebih utama. So that's why you kena tahu mana yang you kena utamakan. Itu pertama. Dan dalam you punya kerja tu juga, dalam kerja-kerja yang you dapat, dia ada dia punya tahap-tahap masa dia juga. Mana satu yang bom, mana satu yang tak bom. Maksudnya bom tu mana satu yang paling urgent gila, urgent gila-gila lah. Urgent gila-gila yang you kena utamakan. Dia semua kerja yang you kena utamakan. Bila masuk dalam tanggungjawab hakiki ni, semua kerja you kena utamakan. Tapi dia pun ada hierarchy juga. Mana satu yang paling bom, tak bom. So you kena divide that. Macam mana tu you kena tahu you punya deadline kerja you tu. That's when it comes to time management. Second, how you gain trust with your employer is that always I don't know lah. I pun tak tahu macam mana I dapat. So tapi what I did was that just show a good attitude lah, good attitude. So, apa yang I belajar, this is one of the tips yang I dapat, and I think I still pegang up until now from this one prominent lawyer from Zurafiq. What's that girl name? It's not that girl, it's a lady named Izzah Hajar, Puan Izzah Hajar, not mistaken lah. Dia kata, if you got high grades, if you got high scores, dia hanya bawa you sampai ke pintu firm sahaja. Kalau you dapat 4 flat ke, first class ke apa ke, ataupun tak ke apa ke kan, they will only bring you at the door of the firm. But to stay in the firm, to get retained in the firm, is your personality, is your dedication. Those two things yang will make you stay at the firm. You must show good personality to the firm lah. But I'm not saying that you need to be fake. Don't be fake lah. Cakap don't be fake. Don't be fake. Just be yourself. But at the same time, don't be fake. Show good personality. Like I said, what you can contribute to the firm is what matters most.
Always kalau you rasa, you know, if you are in a small firm, like for me kan, I'm coming from a small firm, you know, because we are small, we get connected very easily. So there are things yang I rasa I bagi tahu dekat my boss, like for now lah, I bagi tahu my boss, cakap, tuan, saya rasa benda ni kita boleh buat untuk nak perbaiki firm. So dia akan hargai tau, because they will look, you very concerned about the firm's punya ni. So that's one of the personality that you must portray, apart from the hard work and dedication. Alright, I think so far that's all lah. I believe mungkin Alia ada lebih lagi banyak tips lah for that. Okay, before that, anyone ada question? Any question? Syahmi. I have a question. Either Kak Alia or Syahmi can answer lah. Okay. Firstly, I already start like a week for my internship right now. So I have some concern whereby they asked me to do some research. However, like they asked me like to do like, okay, you try to research on this where I want to see, I want to say to the court like this. But then when throughout my research, I cannot find like the exact way, like macam apa yang dia nak tu, macam tak jumpa. But I most sources tak jumpa otherwise. So how could I say, or do I have to do like more research on macam nak verify on his stance to the court, or should I say macam how do I offer the information to him, to the lawyer? And then that's the only concern. Yeah. Alia lah, you jawab lah. Okay, thank you Zami. So basically kan untuk research ni, I ada dekat tempat you normal. Kebanyakan research kita akan jumpa jawapan. That's normal. Sebab tu kes tu jadi baru. Kalau kes tu dah ada straightforward kan, boleh kes jadi senang lah kan. So basically, and dia akan jadi tough bila your boss macam kata, okay esok saya nak pergi court trial, saya nak kes ni. Saya nak petang ni. Saya nak banyak kes. Within this couple of hours, please find like 20 cases. Time tu lah you nak baca case law yang panjang, you nak summarize, you nak faham, and then you nak convey the gist to your partners tu pun satu issue kan. But akak sendiri selalu berhadapan dengan situasi research kita takkan jumpa 100% or accurate punya find out seperti apa yang bos kita inginkan. Sebab kadang-kadang apa yang bos kita inginkan tu memang tak wujud dalam law. Okay, memang tak wujud dalam law, sebab tu dia suruh research. Kalau tak dia pun dah jumpa jawapan tu, betul tak? Okay, tapi apa yang kita boleh buat, kita kan dah go through banyak research, kita dah baca banyak articles, kita baca banyak cases. So kita mesti tahu kenapa kita punya research tu tak ada jawapan. Sebab apa dia tak ada jawapan sebiji macam apa yang bos kita nak? Sebab dia dah ada dia punya own position dalam law. Faham tak Kak? So contoh bos you nak sekian-sekian. Tapi sebab dalam law memang dah kata sekian-sekian. So dia memang not in our favor lah, ataupun tak sebiji seperti apa yang ingin kita katakan. So you jangan simply kata, bos sorry lah saya tak jumpa sebiji apa yang you nak. Saya nak, sometimes memang kita akan minta boleh tak nak extra times. Betul. Tapi you terus cakap kenapa you tak jumpa, you justify kenapa you tak jumpa. So you share sebab saya rasa position dia kat Malaysia macam ni lah bos sekarang practice dia macam ni. So nanti dia akan ada discussion tau. Bos kata, betul lah saya pun baca memang macam tu pun tapi saya harap lah ada. So dari situ kita akan nampak sebenarnya apa lagi yang bos kita nak. Masa dia bagi arahan kat kita masa okay Zamir buat research this topic. Kita tahu niat utama bos kita je dia nak what kind of research. Tapi bila kita cakap kita tak jumpa jawapan tepat, yang kita jumpa hanyalah ini dan ini, kita tunjukkan kefahaman kita, and then dia pun akan jadi brainstorming session. Lepas tu baru kita tahu, oh bos aku kalau boleh nak yang macam ni. So you can narrow down your research lagi lah. Maksudnya tadi you just simply letak tajuk dekat you punya case law, contohlah Nexus LJ. Tapi sekarang you lagi tahu bos you nak apa.
So you boleh subjek yang you nak search tu dia lagi narrow down. Macam tu. So bagi I jangan pernah rasa takut untuk nak kata memang benda tu tak wujud dalam law. Jangan risau sebab before your boss asking you to do the research, your boss already know benda tu tak wujud. Tapi dia nak juga jadi lawyer ni kan normal lah. Sampai trial pun kita kalau boleh sehabis baik pun dekat dalam trial tu kita akan try untuk cari apa position sekarang. Ada tak case terbaru? Macam that's normal lah. So bagi akak tu lah at least you portray your understanding dalam case. Jangan dia cakap saya dah baca tapi saya tak nampak. At least show your understanding and try to initiate discussion and conversation. Sometimes boss tak suka discussion sebab macam boss terlalu busy. Sebab biasa partners dia akan go for nak cari klien, dia memang left kotang kanting untuk buat everything kalau boleh tak ada. Tapi sebab tu aku cakap be transparent. Akak masa each interview sebab akak tukar-tukar firm kan. Akak each interview akak cakap I'm a very transparent person. I appreciate if my boss would allow me to do discussion and brainstorming, but I faham tugas hakiki partners tu sebab legal firm is a business. Sebenarnya dia adalah business. Dia kena cari partner. Dia kena cari client. Sebab itulah dia lantik you, dia appoint you jadi lawyer untuk assist dia buat cost purpose. So saya cakap, I faham tugas hakiki partners untuk ni tapi saya lagi appreciate kalau ada discussion. Kalau tak ada, saya still can work independently lah with minimal supervision. Kita still kena ada supervision from boss sebab kita kan junior. So kita kena minta approval and so on. Tapi very minimal supervision lah. And the rest you kena work independently. Tapi that's why I cakap lah, try to initiate discussion macam tu. And kalau you punya research tu dah ada format, macam ada some of firm yang saya join, dia ada format research yang dia nak. Dia nak dalam table, dia nak highlight ni, nak bold ni, nak italic ni. So follow, tanya LA ada tak sample research summary. Tapi kalau tak ada, you buat you punya ni lah, your own style as long as dia faham. Macam tu. So itu je lah daripada akak. Syahmi, macam mana? Okay. Sorry Syahmi dengan Kak Alia, we are running out of time. And then we will give opportunity to the other speakers lah untuk cerita pasal AGC. And anyway, I am very grateful to have both of you joining us for today's session, and I believe that our friends here also appreciate your effort to spend your time with us lah. And I hope we will learn a lot from this session. So thank you so much Kak Alia, Farisha and also Syahmi. So okay, we will proceed with the next speaker. We will invite Miss Sarah first.